Hi everyone. In this video we are going to study about angioplasty and angiography. So let's go. So what is angioplasty? Angioplasty is a medical technology used to unblock the blood vessels, most commonly coronary arteries. ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജിയാണ്. ഇത് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ അൺബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടാവാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻസ് കാരണമാവാം, ഇഞ്ചുറീസ് കാരണമാവാം, അങ്ങനെ കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആയിട്ടാണ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റീനെ കാണുന്നത്. ഇത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി കൊറോണറി ആർട്ടറീസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. The term angioplasty means using a balloon to stretch open a narrowed or blocked artery. However, most modern angioplasty procedures also involve inserting a short wire mesh tube called a stent into the artery during the procedure. The stent is left in the place permanently to allow the blood to flow more freely. Angioplasty is a procedure used to open blocked coronary artery caused by coronary artery diseases. It restores blood flow to the heart muscles without open heart surgery. So this is a pictorial representation of angioplasty. Angioplasty is really of two kinds. One is with balloon and another is stent with balloon. So in the first figure we can see that the blood vessel is narrowed by cholesterol deposition. In the next figure we can see a stent. Actually a stent is a small tube made of metal mesh. It is used to treat the weak or narrow blood vessels. And these stents are permanently implanted using angioplasty. So the stent is inserted and the balloon is now inflated. In the last fourth figure, we can see that balloon is removed from the extended stent so that the figure of the vessel is regained by angioplasty. There are two main types of angioplasty. Balloon angioplasty, which involves using the pressure of an inflating balloon to clear plaque that is blocking an artery. Stent placement in the artery, which involves a tube or stent made out of wire. So next we are moving to angiogram. Angiography or arteriography is a medical imaging technique used to visualize the inside or lumen of the blood vessels and organs of the body, with particular interest in the arteries, veins, and the heart chambers. So it is imaging test that uses X-rays to produce the route map of body's blood vessels. Actually, physicians often use this test to study the narrowed, blocked, enlarged or malformed arteries or vessels in many parts of our body, which includes the brain, heart, abdomen, legs, etc. So ആൻജിയോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്കാണ്. അത് എക്സ്റേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ റൂട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ എന്തെങ്കിലും മാൽഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള. സോ ആൻജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് യൂസിങ് എക്സ്റേസ്. സോ എക്സ്റേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. അവരിൽ നാരോനെസ്സും ബ്ലോക്കേജോ അല്ലെങ്കിൽ എൻലാർജ്മെൻറ്റോ മാൽഫോംഡോ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടറീസിനെയോ വെസൽസിനെയോ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ, ഹാർട്ടിലെ, അബ്ഡോമനിലെ, ലെഗ്സിലെയൊക്കെ വെസൽസിന് ഇതുപോലെ മാൽഫോർമേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻജിയോഗ്രഫി ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റേ യൂസ് ടു ചെക്ക് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ്. Blood vessels do not show clearly on a normal X-ray, so a special dye needs to be injected into your blood first. So that normal X-ray എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് വെസൽസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കില്ല. സോ നമുക്ക് വെസൽസിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈയെ ബ്ലഡിലേക്ക് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമേജ് എടുക്കുന്നതും ആ ഇമേജ് physician കാണിച്ച് we can understand whether any malformations or enlargement had been occurred in that vessel. So this highlights your blood vessels, allowing your doctor to see any problems. The X-ray image created during angiography is called angiograms. Narrowed coronary arteries may be possibly treated during the angiogram by a technique called angioplasty. So during this procedure, also known as coronary arteriography, the patient is positioned on an X-ray table depending on the condition of arteries, either the underarm or
groin area will be disinfected and then numbed with an anesthetic. A long, narrow tube is then inserted into a large artery and gently threaded up into the coronary artery around the heart muscles. A special dye is released from the catheter and X-rays are now taken. Doctor will review the X-rays taken to pinpoint the location and severity of any narrowness. If block is found, that will be removed using desired method. So, ഇങ്ങനെയാണ് angiography ചെയ്യുന്നത്. So that was our topic. Angiography is used to check the health of your blood vessels and how the blood flows through them. It can help to diagnose or investigate several problems affecting blood vessels, including atherosclerosis, narrowing of arteries, which could mean you are at the risk of having a stroke or heart attack. So that was our topic, angiography and angioplasty. Hope you understand it. Thank you.